Hello, hi, and welcome to Sandpaper. So, generally, I do not make videos on these kind of concepts, but the number of phone calls, the number of messages, the number of meetings, je moi palu lora swali pora, especially after APSC mains this time, teolukor result or pisot, has really made me concerned about the trend and the mistakes that people are doing in their APSC prep. So eto eta bahut dangor issue hoy ase aru moi to kobat na kobat gom paisilu je issue hoy ase, and I have been saying je etu bhul hoise since a very long time. Jodi apnaloke alok series follow kori ase tare agor like 10 to 7 minutes age moi ei gyan diute jai ki etu nohoy etu korok. But then I start talking about the current affairs, which is actually the subject matter. Because I feel that the type of mistakes students are doing, teoluke kobat na kobat etu realize kora nai, and tar pholot teolukor attempt or uport attempt waste hoi goi ase. So it is about time je we address this kind of issues head on, and hence I have brought this topic je these 10 mistakes that I am going to discuss today are going to cost you another attempt if you are not rectifying it. Jodi apuni egita mistake jundu moi etia discuss korim, you are not rectifying it, this means that you are going to destroy your next 2025 APSC attempt as well. So be very very sure je apuni yar majot kunba etao mistake kori ase neki, ar jodi kora nai, or very well and good, you are on the right track. Ar jodi etao mistake korise, time ase etiao, thik hoi jauk. Your APSC attempt is your time, apunar life or change. Apunar eta mistake apunar coming 30-40 years change kori dibo pare, because either it is good or is it bad. So good or bad or decision to apuni lobo laibo. I will just tell you je ei 10ta mistake jodi apuni kori ase, it is actually going to destroy your next APSC attempt. Let's move ahead. So number one mistake that students are doing, and I cannot believe it, moi bisakhe koribo pora nai ki lora solie iman dangor bhul eta kori ase je they are relying on PDF and study material of certain academies, and they are not studying books. Enekwa je kunbai kori ase moi hopunotu bhaba nasilu. But when students are coming up to me and they are showing me testimonials of academies june koi ase je teolukor study material pohilei sob hoi jabo and all that, tatke dangor misa kotha and tatke dangor gondogulia kotha moi huna nai. You talk to any topper. Aji godhuli 6ta bajat my dear friend Bibhas, ACS ranks 51 of DR19 batch, is going to come. I am going to ask the same thing to him je teo kitab pohise na study material, so that moi jodi kwa bostu to apnalokor lage je there are some competition hekane teo eneke koi ase, so don't listen to me, listen to other toppers june apunak bare kobo this is a big mistake. Big mane kiman dangor big moi emphasize koribo nwaru je apnaloke PDF aru material pohi ase and you are not studying books. Moi jeti arambonite I started my academy way back in June, besi din amar hua nai baro eka professionally aha, but jetia moi beleg lora swali feedback bor palu, prothome ejon dujene mok koisile je amuk academy to PDF pai jao ba, tarpor I pohilo, then I will join the answer writing series in your place. Hetu PDF or pra pohi apuni mur answer writing join koribo, apni eku likhibo nwaribo, because hebur PDF or you will only get the basics. Jiman amount of knowledge apunak lage to crack a civil service examination, hetu bostu PDF ot nethake. Apuni logically ma koi diu jodi PDF pohi lora sali pass hoi jabo, tetia hole academy bur keneke solibo. Our academy solibole lora swali lagibo, why will they give all the information in the PDF? Apni logically bhabi sao. All the PDFs in the world, okol moi XYZ academy kota kwa nai, every academy, every coaching center will never give full information in their PDFs, in their study materials. Never. It ketiao nohobo etu bostu.
আৰু সবে জানে যে পিডিএফ পঢ়ি পাস নহয় হেকানে কোচিং এক্সিস্টস হেকানে টিচিং এক্সিস্টস হেকানে বুকস এক্সিস্টস যদি আপোনালোকে সেলফ স্টাডি কৰি আছে তেতিয়া হলে ডু এন ইন্টেলিজেন্ট সেলফ স্টাডি কিতাপ পঢ়ক স্ট্যান্ডার্ড বুকস পঢ়ক মই লাগিলে কমেন্ট সেকশনত এটা বুক লিষ্টৰ ভিডিও অলৰেডি বনাই থৈছিলো for a separate area of prelims and mains because dutare book list beleg hoy jodi apuni I don't know what I got the shock of my life jetia muk student ejone ahi pele kole je teo pdf pohi pele mains ot bohisile keneke bhabise je mains pass kori jabo pdf pohi pele I have no idea so jodi you are this pdf person please do not make this mistake moi kwa nai je you come and join me then you will pass I am not saying that please read standard books please read standard books I cannot emphasize it enough please read standard books karu testimonial karu bhua claim bilakot nejabo read standard books or aru kunu second rai nai and I cannot emphasize it enough moi koi asu I have cracked it in my first attempt I have hekane series of toppers toke I have organized and all my dear friends have agreed to it to come and clear the aura junbur gondogol soli ase in civil service market and each one of them have said the same things that they have read standard books so standard books porhok jodi apni self study kori ase jodi kunba reliable coaching join korise then read their class notes ar ji class ot pohai ase read that আপনি কোনবাই যে কোবার পৰা পিডিএফ পাই যাব এন্ড দেন তাৰ পৰা পঢ়ি পাস কৰিব দিস ইজ গোইং টু বি নট পসিবল সো জিউ পঢ়াই প্লিজ ইফ ইউ আর ডুইং সেলফ স্টাডি রিড বুকস যদি রিলায়েবল কোচিং জয়েন কৰিছে রিলায়েবল কোচিং ইজ মাই ওয়ার্ড যাৰ টিচাৰ সকলে নিজে কিতাপ পঢ়িছে কিতাপ পঢ়ি পেলা আপোনালোকক নোটস বনাই দিছে আমাৰ তাতটো হেতুৱে হয় মাই টিচাৰ্স ৰিড देयर বুকস and read other things and then collaborate and make their notes so I can vouch for my teachers teuluke keneke class notes banai baki mo coaching or kotha na janu so join a if you have joined a reliable coaching is the word reliable then rely on their class notes but if your coaching is not reliable I am not taking the guarantee then read the books but point is books have to be integrated in your study okay there is no two way about it next joining a lot of telegram groups hoping for materials okay agotu logot associated telegram ami bhabu ki it is not as like you know not as addictive as insta ba facebook ami iman addicted nohoy boli bhabo but for the studious kids for the people who are preparing studious boli noko baru for the students who are preparing for the aspirants Telegram is as addictive as Insta and as addictive as Facebook. और देखी से अपने से spam messages आए join this is going to be I'm going to delete this group in 5 minutes join this so all this type of things are quite addictive and this creates a sense of FOMO মই এটা কথা বাৰে বাৰে কওঁ fear of missing out লৰা ছোৱালী ভাবে যে মই যদি কিবা এটা like there is some magic telegram group there is some magic telegram group juntu join korile sob exceptional notes pur pam and exceptional notes pur pohi pela moi pass hoi jam jun hokol amar UPSC toppers ase teolukor junbur group ase you can join them and you can take their notes for reference teoluku claim no kore ki ye notes par lo pass ho jaoge they do not claim that so take those notes for reference but hetu pohi je moi ekdom mur hongkharar sob problem solve this is jadui chumantar apuni jodi ei dhorone bhabise my dear friend you are going to fail and you are going to waste your next APSC attempt and moi hobdo gita again I said sugarcoat koru I will not sugarcoat it jodi apuni bahut kita telegram group join korise in the hope je apuni kiba eta magic formula pai jabo magic notes pai jabo please avoid parile social media avoid koro get away from social media get away from Insta get away from Facebook get away from Telegram apni lagile YouTube na sabo don't look at me also in YouTube but you need to get away from all these distractions these are nothing but distractions
মনত ৰাখিব আপোনাৰ এক্সাম 1 লাখ লৰা চলি দিব তাত সিট থাকিব about 200 plus that is the contest you are going to face যদি আপুনি এই 1 লাখ লৰা চলি পা উলাই এই 200 লৰা চলি মাজত ঘুমাবলে বিচাৰিছে exceptional কাম কৰিবই লাগিব you have to do exceptional work do not underestimate APSC যে PDF পঢ়ি পাস হৈ যাম টেলিগ্রাম গ্ৰুপত জয়েন কৰি কাবাৰ ম্যাজিক নোটস পাই যাম পাস হৈ যাম please do not underestimate APSC APSC's standards have risen APSC has its own game now and this game can only be cracked when you use your brain okay next very important ma theory thako e bishoy ma theory thako getting trapped in marketing PR gimmicks I keep on saying that whenever you decide to join a place tar like you know failure ratio to sauk failure ratio je eta classot jodi 100 জন লৰা চলি আছে হে 100 জন লৰা চলি মাজত কে জনে actually exam to crack কৰিছে and I mean by 100 জন মই আপোনালোকক PDF ডাউনলোড কৰিব টাইমত দিয়া নাম্বাৰ বা PDF ডাউনলোড কৰিব দিয়া টাইমত ইমেইল আইডি দি দিলে হেয়া ষ্টুডেন্ট বুলি কনসিডাৰ কৰি দিলে মই হেবিলাকৰ কথা কোৱা নাই I am telling how many actual foundation course students বা answer writing students actual kiman student e teolokor pass korise that is what you are going to check before you join a place you are going to check the demo class je demo class kenekwa how the demo classes are telokor demo class or te apnalokor juntu question paper ahe tar question bilakor logot kiba mil ase ne nai only then you will realize that kind of teaching is going to work for you or not eta bostu bahut ma carefully hudu jodi kunba eta jagay apunak spoon feed kori ase যদি কোনবা এটা জায়গায় আপোনাক স্পুন ফিড কৰি আছে আপুনি ভাবিছে বা শর্টকাট মোৰ সব কাম তেওঁলোকে কৰিয়ে দি আছে একো কৰা নাই because APSC doesn't help this spoon feeding একো লাভ নহয় APSC spoon feed কৰি APSC will test your analytics I will come to that in the next point APSC will test your analytics APSC will test your brain APSC will not test your mukhস্থ বিদ্যা so যদি আপনি কোবাত spoon feed হৈ দেখা পাইছে please understand that is not the place for you also one very funny thing I keep on saying this about PR I will tell you what is the role of a PR baru moi edakon gompalo je ama irrigation department or apparently PR ase but irrigation department is a PR use kori ki korise lora manu bilakor welfare korise যে তেওঁলোকৰ স্কিমত যাতে তেওঁলোকে ইনক্লুড হয় যেওলোকে তেওঁলোকৰ ফায়দা হয় গভৰ্নমেন্টে নিজৰ কথাটো পਹੁঁচাব পাৰে টু দ্য পিপল হেকানে PR ইউজ কৰিছে কমাৰ্শিয়াল এস্টাব্লিশমেন্ট বিলাকে কিয় PR ইউজ কৰে why do commercial establishment use PR to get your money আপোনাৰ পকেটটো এটা ফুটা কৰি পেলাই যাতে পইচাটো উলাই লব পাৰে that is the role of a PR and I am not flinching my words I was very surprised in my long 7 years of experience jot ma 2 বছৰ aspirant asilu ar 5 বছৰ officer asilu মই কেতিয়াও দেখা নাই যে কোনবা একদম হিৰো worshiping কৰি আছে in some you know comment section কাবাৰ comment section যে আপুনি হিৰো worshiping কৰি আছে যে আপুনি ভগৱান আপুনি কৃষ্ণ আপুনি নাৰায়ণ আপুনি মাধৱ so all this kind of hero worshiping students never do Jun serious students so serious students don't get inside all this kun kabak madhav kobo kabak narayan kobo khub besi kabak thank you koi dile baru thank you for helping me that is very genuine core from the heart ba it is helping me a lot core from the heart eko problem nai you are Krishna moi pohisu kobat but actually moi apunar he sao mane all this kind of things you need to understand this is nothing but a stunt যেনেকে সিনেমা এখন উলোৱাৰ আগত ফৰ এক্সাম্পল যদি দীপিকা পাদুকনৰ সিনেমা এখন উলাইছে আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰামটো ফিল হৈ যাব দীপিকা পাদুকন আৰু ৰণবীৰ সিংৰ একদম কিউটি মোমেন্টস বিলাকৰ পৰা why they are trying to create a positive impact in your mind about Deepika Padukone and Ranveer Singh so edu hoy PR or kaam
ঠিক আছে দীপিকা পাদুকনে PR ইউজ কৰিলে আমাৰ প্ৰবলেম নাই বিকজ মই 200 rupees এটা দিম মই মুভি এখন চাম মই যদি বেয়া পাও মই ঘূৰি আহিম একো প্ৰবলেম নাই মোৰটো জীৱন অল্টাৰ হৈ না যায় মাই লাইফ ইজ নট গোইং টু অল্টাৰ ইফ আই গেট ট্ৰ্যাপড ইন PR gimmicks মাই লাইফ ইজ নট গোইং টু গেট অল্টাৰ্ড যদি দীপিকা পাদুকন আৰু ৰণবীৰ সিং তেওঁলোকে যদি কিবা PR ইউজ কৰি প্লাই মোৰ মাইন্ডটো চেঞ্জ কৰি প্লাই মোক এখন সিনেমা চোৱাই দিলে they made me watch a cinema okay so more ekko bahut life altering change hoy na jay I am going to spend 200 rupees I am going to watch a movie lagile moi beleg aru 10 ta manok kom ki iman bhal nohoy na sabe kintu apuni jodi educational khetrot kabar PR paid PR sai pelai jodi kabar krishna narayan madhav sai pelai কাবাৰ যদি কিবা টেস্টিমনিয়াল weird testimonial of students পাস কৰা লছে I am not talking about officers কোনবা ষ্টুডেন্টৰ টেস্টিমনিয়াল চাই যে কুটে মোৰ স্টাডি মেটেৰিয়েল পঢ়িলে মানে নিজে they are in the journey of exam how are you giving advice just PDF পঢ়িলে হৈ যায় so all these type of things you need to realize যে you are getting brainwashed লৰা চলি যে এই লেভেলৰ ব্ৰেইন ওয়াশ হৈছে এটো মই এবাৰ মেইনজৰ ৰিজাল্টৰ পিছতহে গম পাইছো তো আপোনালোকৰ কাম হয় টু আন্ডাৰস্ট্যান্ড where you are getting brainwashed কোনে আপোনালোকৰ নম্বৰছৰ লগত খেলি আছে okay and I am not saying only 1-2 people are doing it a lot of people are doing it so you need to be careful while you choose your place কোন জায়গাত আপুনি গৈ আছে be very careful in fact jodi kobat mai besi tel mara dekha pao if too much oiling is happening in comment section tete mur olop doubt he hoy iman enukwa lora asili ne kyunki moi to serious student ok iman time waste kori kaba oil kori dekha nai eta thank you apnar kaam korisile that is a little bit different but so much of oiling and buttering is happening in comment section mur to shake hoy jay really is this real because the world is a very different place and like always remember Deepika Padukonor PR e apunak 200 taka waste koraise kintu kunba academy PR e apunar life or homoy nosto koraise you are going to waste your 365 days you are going to waste your father's hard earned money and you are going to waste your mental health আৰু কি হয় যেতিয়া আপুনি এটা সেট ট্ৰেন্ডত পঢ়ি আছে আৰু লৰা ছোৱালীয়ে যেতিয়া পাস নকৰে তেতিয়া লৰা ছোৱালীৰ এটা প্ৰবলেম থাকে দে হেভ এন ইস্যু তেওঁলোকে নিজকে ব্লেম কৰে যে মই হে সুকা নহয় মই দেখোন গুটেবোৰ PDF পঢ়িছো মই দেখোন গুটেবোৰ নিউজ পেপাৰ এনালাইসিস চাইছো মই দেখোন গুটে তাৰ পিছত মই কিয় ফেইল হৈছো মুৰে গাত কিবা ভুল আছে নেকি নো মাই ডিয়াৰ ফ্ৰেন্ড নহয় আপোনাৰ গাত ভুল your whole approach is wrong because you got trapped in PR gimmick so nijor sokutu khuli sabo yar pisot if I get attacked in comment section you will understand je core PR gimmick ko kotha ma koi asu but jodi nohoy good maybe they have understood je PR gimmicks tengam bazar besi din besi bonware so this PR gimmicks would not work and I will again keep on telling you moi kwana ki you come and join me I'm not saying that you come and join me but be careful in whatever you are doing jodi self study kori ase be very careful what you are doing okay next very big problem taking advice from wrong people is the biggest mistake you can do it is the biggest mistake you can do I keep on saying this on repeat take advice from UPSC toppers take advice from APSC toppers who have actually crossed the finish line are UPSC toppers or to dhir thousands or you will get interviews jo teoloke apunar almost sub question or answer teoloke kori thoise aru bahut UPSC topper to ajikali nijor coaching ase
সো তেওঁলোকে তো বাৰে বাৰে নিজৰ কথাখিনি নিজৰ চ্যানেলত কৈয়ে থাকে সো UPSC toppers to apni dedhar pai jabo ajikali APSC topper oru bahut ase quite a few APSC toppers are available their interviews are available online in fact Sandpaper-Academy has started this new series Sandpaper ACS has started this new series jot every Sunday ami 6 pm ba aji to 7:30 pm ahibo bibhas 6:30 pm we are trying to create a environment of correct advice because it was to my dekhisu a lot of people are going flown from the wrong advice of wrong people I keep on saying this be very careful apni kar ba hudi ase teo nije janibo na nai jeneke to be honest if you ask me about UPSC moi 10 bar bhabi moi in fact apnak prelims pass kora keneke koribo lage hetu kobo paro but I cannot tell you how to qualify mains because I have not done it successfully to be very honest hekane we in Sandpaper are specialized in APSC because I know how to crack the code I have got friends who have cracked the code I have got an advisor a team who is with Sandpaper who have already cracked the code jone already exam clear korise so we are ready with all the know-hows to how to crack APSC Hekane Sandpaper-Academy is specialized in APSC. We will give you the correct advice. But I don't know how like people are taking advice from all the people who have not cracked the code or not cracked the exam. So yes, in UPSC I can tell you what not to do. But I cannot tell you what to do in UPSC. And apuni he standard ote nijor guru bilakok measure kori lobo je jar par apni advice loi ase teo jodi advice dibo parise teo nije kyo why couldn't it happen on his own term why didn't happen on his own term so be very very careful whom are you taking advice from do not take advice from wrong people apni jodi wrong people advice loy you will only fail further because apni wrong rastat goi ase इতিয়া সোশ্যাল মিডিয়া আছে ইউটিউব আছে তাত আৰু কমি তো একো নাই না ৰিসোৰ্সৰ কোনো কমি নাই ঠিক আছে অনলাইন যদি আপুনি কাৰো ওপৰ বিশ্বাস কৰিব পাৰা নাই if you have got friends who have qualified the exam I keep on saying this if you got relatives বা আছে দাদা আছে যোনে exam clear কৰিছে ভন্টি আছে ভাইটি আছে friend আছে neighbor আছে go and talk to them তেওঁৰ লগত one to one কথা পাতিব I am super sure they will tell you what to do but do not take advice from wrong people I cannot stress it further okay next very important not developing analytical power parrot learning parrot I hope you saw the video jot I told je message to the students who couldn't qualify this year that ma eta phenomena kotha koisilu about assembly line আর বহুত স্টুডেন্ট আহিপলা মোক কইছে ও কি they did feel যে they are a product of assembly line of course but assembly line or লগত আৰু এটা phenomena মই দেখা পাইছো that is the phenomena of parrot learning মুখস্থ memorization যে মই আপোনাক 1000টা টপিক দি দিম আপুনি মুখস্থ কৰি লব parrot learning কৰি দিব means phali dibo amar consecutive batches or whoever has cleared like I keep saying this talk to them sobe kobo je mukhostore APSC pass no hoy you need your brains you need analytical power or analytical power to develop hobo karne time lagibo eto overnight develop no hoy jodi apuni yar agor no I'm not talking about today যদি আপনি লাস্ট সানডে চাই মাই ফ্রেন্ড এন ACS rank 62 ঋতুপৰ্ণা আহিছিলে এন্ড তেওঁক কোনবাই কমেন্ট সেকশনত সুধিছে যে হাউ টু ডেভেলপ এনালিটিক্যাল থিংকিং আৰু তেওঁ বহুত ধুনিয়া এটা আনসাৰ দিছিলে যে এনালিটিক্যাল থিংকিং cannot be developed overnight
যে মই আজি নন এনালিটিক্যাল মই আজি প্যাৰেট লাৰ্নিং কৰো কালি ৰাতিপা হার পাই পেলাই I will be able to do মুখস্থ I will not be doing parrot learning I will be developing analytical power that is not going to happen analytical power karone you need practice analytical power karone you need not little practice a lot of practice you need correct guidance you need correct mentorship you need frequent evaluation so jodi you want to do it on your own tetiala I keep saying this kunba apunar sinaki jone apna mentorship dibo paribo kunba crack kora lora soli jodi ase with you officers you know sinaki people please approach them please ask them at least all of ketaman answer te onlokok dekhwai lobo je hoise ne nai kintu problem to etu je answer writing ot okol answer to check kora hoy they will only check you the answer je answer to etu bhul hoise etu শুদ্ধ hoise etu bhul hoise kintu apunar content ot juntu kom hoy ase এই কন্টেন্ট তো আপুনি নিজে বুকস পঢ়ি পেলাই পুৰাই লব লাগিব that you will have to like you know পুৰাই লব লাগিব using books কিন্তু আপোনাৰ কন্টেন্টৰ ডেপথ আৰু লাগিব নেকি because mains ত তো কন্টেন্টৰ ডেপথ লাগিব that is ensured okay so কন্টেন্টৰ ডেপথ আৰু লাগিব নেকি আৰু analytical thinking লাগিব নেকি এইবোৰ বস্তু আপোনালোকক লাগিব নেকি yes or no to yes or no to apuni kabak dekhwai pelai mains answer writing to kabak dekhwai lobo pare but jodi analytical thinking apuni develop koribo khoise take a mentor and write answers with the mentor kintu again I will tell choose a correct mentor kyunki jun hokole nije bhalke apuni likhibo janibo teohe apunak mentorship dibo paribo so choose a correct mentor not all mentors are correct etu rupai nai this may be harsh but all mentors are not correct choose a correct mentor aru write live answers with the mentor teu apuna correct bat dekhwabo paribo jodi apni self prepare koribo bisarise and do not do parrot learning like I keep saying assembly line ot ma apna concept dekhwaisilu je I could tell je all of them have come from the same source because lora solir bhul na hikaise heneke hikise so that assembly line in itself is in other words parrot learning that is not going to work in APSC jodi apni plan korise je apni ek analytical thinking develop nokore you are going to do parrot learning je then please be prepared for failing again please be prepared on losing another APSC attempt that you are going to give the next time okay next following trends blindly so eta kam korim I will comment section not moi kejon man UPSC topper or testimonial logai dim ha what they have talked about current affairs preparation je teo newspaper or kotha koise na newspaper analysis or kotha koise na monthly magazine or kotha koise I will just tag down the current affairs related junbur moi link paisu jeneke ebar june top korise tewe koise je he had a very different relationship with current affairs etu moi koi nidu because I will again say je huna tenuka lagibo pare je teo I am a competition so I am saying je me newspaper analysis no pohibo I am saying je it is waste of time jodi if you do not believe me I will just tag kori dim moi kebatao video ade I will just put it down in the comment section jo beleg UPSC topper e koise je newspaper pohok Gamini Singlai to sidhai koise newspaper analysis is a waste of time boli so newspaper porhok ba apuni monthly magazine porhok only then this is going to do but we have a trend in Assam jundu ma itia after I have entered the industry ma tetia gom paisu ke enuka type of trend ase boli je what we are going to do ami newspaper analysis pohim dinor 45 minutes ba 50 minutes waste korim on one paper and tar context to ami monoto narakhu we are going to connect the PDF ami store kori rakhim ar kunba zamanat pohim boli plan korim but poha to ketiao nohoy also
যদি মই ইতিয়া বিচাৰিছো যে আই উইল ষ্টাৰ্ট ষ্টাডিং টুডে সো মোৰ যদি মই নেক্সট APSC প্ৰিলিমছ টু দিব বিচাৰিছো এন আজি মই অক্টোবৰ নহয় নৱেম্বৰৰ 3 তাৰিখৰ পৰা প্ৰিপেয়াৰ কৰিছো ভাবিছেনে আপুনি কেতিয়াবা কিয়কি আপুনি যদি নেক্সট APSC টু কানে দিব মানে যোনটো ইতিয়া নোটিফিকেশন যাব আগৰ যে হাতাত মাৰ হেডি কেনেকে পঢ়িব কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স কেনেকে পঢ়িব you are just following newspaper analysis যে daily পঢ়ি পেলা newspaper analysis to পঢ়িম আমি 40 মিনিট 1 ঘন্টা লগাম and then I am going to cover my current affairs যদি আজিৰ পৰা someone has started how are you going to cover the whole so আপোনাৰ সময় is আপোনাৰ কোনবা YouTube PR এ আপোনাৰ টাইম ঘুৰাই আনিব নোৱাৰে your time will not be brought back your time cannot be brought back so be very careful what trends are you blindly following so be very careful in what trends are you following because these trends are only going to cost you another attempt and waste your time and mental health is the biggest issue that students are facing Hednakon student ejon ahisile teo koise how disappointed he is because 3 to 4 times teo fail korile itia parents ok olopman face koribole mon tu beya lage buji pa had been there so buja jao but the point is if I am failing 3 to 4 times I have to change my approach amar lora soli bilake ki bhabi loy সবে তো এনেকেই পাস কৰিছে তো মুৰে কিবা ভুল আছে I will tell this again আপোনাৰ ভুল নাই মই কোৱা নাই আপোনাৰ একদম ভুল নাই if you watch the video before মানে যোনটো মই APSC যোনসকলে মেইনছ ক্লিয়াৰ কৰিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা মই ভিডিও বনাইছিলো তাৰে ফাৰ্স্ট ক্যাটাগৰী সেকেন্ড ক্যাটাগৰী যদি ষ্টুডেন্ট আপুনি হয় তেতিয়া হলে আপোনাৰ অলপ ভুল আছে যদি কিন্তু আপুনি থাৰ্ড ক্যাটাগৰী ষ্টুডেন্ট যদি হয় আপুনি diligently সব পঢ়িছে শুনিছে তথাপি আপোনাৰ লগত এনেকুৱা হৈছে then it's very disheartening but then you need to change your approach apuni ekekita source er prai jodi pohi ase I think that is not providing you enough content that is not providing you enough depth by which you are going to tackle the APSC questions so be very sure je what you are doing be very careful in what you are doing I will again say PR 200 টকা যাব দীপিকা পাদুকনৰ আপোনাৰ কিন্তু লাইফৰ 30-40 years waste হৈ যাব because আপুনি যদি ইতিয়া না পায় your trajectory of your life is going to be changed so be very careful okay next procrastinated and not taking any action procrastination মানে কি এই কৰিম ৰ the hay attitude that I keep talking about je etu hai first attempt hai korim ro second attempt hai korim ro so if you keep on procrastinating je aji nohole kali aji to sunday kune pohe kali ba pohim kali monday ite to 10:30 baise 10:30 kune pohe 11 o'clock pa pohim so if you procrastinate তেতিয়াহলে আপনি লাইফত procrastinate কৰিয়ে থাকি যাব যে আজি নহয় কালি নহলে পৰহি that will keep on being your life or trend আপনি ভাবি থাকাতে গুছি যাব আপোনাৰ পিছত কিছুমান আপোনাৰ লগৰ বা আপোনাতকে সৰু লৰা চলিয়ে ৰেডি বা এক্সাম প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ আপোনাক শেয়াৰ পেলাই অফিচাৰ বনি যাব কিনা আপুনি বনিব নোৱাৰিব কিয় কিয়কি আপুনি খায়ালি পোলাও বনাই আছে খায়ালি পোলাও মানে জানে ভাবি আছে সপোনত বনাম that is খায়ালি পোলাও so apni he khayali pulao to bhangi you need to take action lom moi mur sakuri to bhal poa nai mur officer hobo mon ase mon thakile nobo nohoy action lobo laibo action ketia lobo when are you going to take your action kyunki jetia loke apni action na loy tetia loke your goal is not a goal it is just a dream hopun ar hopunok bastob koribole action লবই লাগিব so যদি আপনি procrastinate কৰি আছে then your next APSC attempt is also going to be resulting in a failure next not having a plan
not having a plan. যে মই ভাবিছো মই টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটো খুলিম তাত জি পিডিএফ পাম সব পঢ়ি দিম জি কোৱেশ্চন আনসাৰ পাওঁ সব কৰি দিম এখন কিতাপ মই পানবজাৰ পৰা কিনি আনিম এমসিকিউৰ কিবা এটা কিতাপ এখন আৰু এখন মই প্ৰেক্টিস কৰিম ওকে ষ্টিল আ প্লান তাৰ পিছত আপোনাক কোনবাই ক'লে এখন কিতাপ ভাল নহয় হিখন কিতাপ ভাল হয় XYZ কিতাপখন হেখন আন হেখন প আপুনি হেখনো লৈ আনিলে then you started doing that অলপ দিনৰ পিছত হেতু বলে ভাল নহয় আমুকটো YouTube channel সা তাৰ এটু পঢ়াই আছে এটুহে ভাল হয় you started watching that what is that is a lack of plan আপুনি গমেই পোৱা নাই কি আপুনি কৰি কি আছে you have no plan you have no idea of a plan you have no idea of a plan আপুনি গমেই পোৱা নাই আপুনি কি কৰিব গৈ আছে আৰু আপুনি গমেই পোৱা নাই কি আপুনি এই কামটো কৰিব কেনেকে সো বি ভেৰি শিওৰ যে আমাক আমি when we were in Delhi আমাক কয় কি পঞ্চবৰ্ষীয় যোজনা বলাব নালাগে কি মই 5 বছৰত UPSC ক্লিয়াৰ কৰিম APSC তো আছে এটো my husband only got told by some of his seniors যে একো চিন্তা নকৰবি 3 বছৰটো লাগে that's a very wrong thing to say kyo lagibo 3 বছৰ half of people are qualifying in first year with correct approach correct mentorship current books current plan তেতিয়া তো আপোনাৰ ফাৰ্স্ট অ্যাটেম্পটে ক্লিয়াৰ হ'ব কিন্তু আপোনাৰ যদি প্ল্যান নাই একো নাই ইনে ঘুৰি ফুৰিছে চাহৰ দোকানৰ আড্ডা দি আছে এবাৰ তো মোৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব জানো আমুকত কি হৈছে তামুক ইউ গসিপিং এবাউট যে পেপার কোলৈ চেক কৰিছে পেপার চেক কৰাটো ভুল হৈছে নেকি মোৰ গাত একো ভুল নাই পেপার চেক কৰোতে ভুল হৈছে if you do all that and you do not make a concrete plan for your exam my dear friend you are ultimately going for failure please make a plan next being unsure about your goals so etot moi olopman belekke bhabu but bahut manhe belekke bhabe I feel if you want to give APSC or UPSC anyways if you want to give APSC or UPSC my APSC oriented com I feel you should only concentrate on this you should only concentrate on this মই কোৱা নাই কি আপুনি 10 বছৰ লগাই দিয়ক not saying that কিন্তু নিজৰ লাইফৰ বেষ্ট 1 বা 2 years APSC দি চাওক যদি আপুনি নিজৰ ম্যাক্সিমাম এফৰ্ট দিছে তথাপিও APSC ক্লিয়াৰ হোৱা নাই তেতিয়া we can go for other goals কিন্তু যদি আপুনি আৰম্ভণিৰ পৰাই you are not sure what you are doing আপুনি বলে ADRও দিলে আপুনি SSCও দিলে আপুনি নাবাৰ্ডও দিলে আপুনি RBI দিলে SBI দিলে আপুনি সব দিলে কিন্তু APSCও দিলে UPSCও দিলে তাছতে বলে আপনি ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ডৰ PHU দিলে PWDও দিলে টুৰিজম ডেভেলপমেন্টও দিলে no মই এটা বস্তু very well I understand ki there are some situation back at home there are situations back at home juntu sake apunake privilege to nidibo pare je moi exclusively eta exam kane 1 বা 2 years prepare korim and then I am going to do something else a privilege to apna na thakibo pare tetia obviously upay nai apuni eta job loboi lagibo আপুনি এটা জব লবই লাগিব কিন্তু হে জব টু লৈ উঠাৰ পিছত whatever job you have taken তাৰ পিছত লাগিলে আপুনি নিজৰ গোলটো ফিক্স কৰি লওক কি মই জবটো ললো now the job is going to pay my bills but I have to exclusively appear for APSC because that is my goal আজুনকৰ লৰা ছোৱালীৰ এই প্ৰিভিলেজটো আছে মোৰ আছিলে মোৰ কিছুমান ষ্টুডেন্টৰো আছে I have seen that's by God's grace যদি এই প্ৰিভিলেজটো আপোনাৰ আছে কি আপুনি 1 বা 2 years দিব পাৰে for an exclusive preparation then I will please tell you যে be sure about your goals এক বা 2 বছৰ আপনি exclusively APSC দিয়ক যদি আপুনি নিজৰ maximum effort কৰিও APSC পোৱা নাই তেতিয়া yes we can think about a plan B তেতিয়া আমি নিজৰ alternate goals কাৰণে যাম কিন্তু আপনি আৰম্ভণি পায় যদি ইয়ালৈ যাম এনেকে যদি কৰি থাকে I am a little fearful that it might lead to your failure because your concentration is very dissected okay
please be sure about your goal. Being unsure about your goal is only going to lead to failure. And at the very end, this is the last point, and very similar to the procrastination point, having 100% motivation, 0% action. जे अपनी IAS IPS एंट्री साइंस है, कलेक्टर की पावर ये बहुत खूब है आजकल, कलेक्टर की पावर देखिए किसने किसको डाटा, ACS APS एंट्री आजकल ये हुआ है, स्टेट सर्विस पिছত নহয়, ACS APS एंट्री কোনবাই কাবাক গালি দি আছে, কোনবাই কাবাক কিবা কৈ আছে। সো এইবোৰ বস্তু দেখি আমি বেয়া মোটিভেট হলো, বা বেলেগ পাৱাৰ, বেলেগ ৰেসপেক্ট। বাট আমি এই পাৱাৰ, ৰেসপেক্টৰ এসপিৰেশন আৰু মোটিভেশন লৈ লৈ ইউটিউবত 8 ঘণ্টা কটাই দিলো। আপুনি এই পাৱাৰ আৰু ৰেসপেক্টটো কৰিব পাবনে? ডু ইউ থিংক ইউ উইল গেট দিস পাৱাৰ এণ্ড ৰেসপেক্ট? অফ কোর্স নট। আপুনি যদি একো অ্যাকশন নকৰে, এই অ্যাকশনটো নকৰিলে আপোনাৰ গোলটো এটা ড্রিম বনি থাকি যাব। I keep on saying that. So if you want to turn your goal into a achievement, then apuni lobo laibo action. Apuni that motivation loi thiki kono faida nai. Itia exam clear no hol. Exam clear no hoar pisot ami beleg motivation site hole jao. ঠিক আছে, আমি গলো মোটিভেশনত, আমাক লাগিব মোটিভেশন, আমাক লাগিব সাকসেস স্টোরি, कि कुनबाई दुबार तीनिबार फेल करी दे हैव क्लियर, आमाक লাগিব मोटिवेशन, आमाक লাগিব सक्सेस स्टोरी। आखरी एटेम्प्ट बोली किबा एटा इ सारथी आइसे आई थिंक उलाइसे, आखरी एटेम्प्ट वेरी गुड। तेओलोके एटा वेब सीरीज बनाइसे ऑन अ रियल लाइफ स्टोरी, हेतु चाइ पेला आमी मोटिवेशन हम। किन्तु अकल मोटिवेशन हे ललु बोले আমুক সারে কইছে আকো কষ্টকৰ হৈ যাব, তামুক সারে কইছে আৰু কষ্টকৰ হৈ যাব, this is going to happen, that is going to happen, blah 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 blah, cinema কথা কলু, যে কিবা কিবি কলু, ফকৰা যোজনা কলু, হেতুৰে নহব। You have to change your action, you have to change your approach, you have to find out where your mistake is, you have to change your strategy, you have to improve the mistakes that you've done this time, and only then you are going to make it. নহলে সংসাৰত মই ইনক্লুডিং মি, ময়ো মোটিভেটিং কথা এটা দুটা কওঁ, এটা দুটা, আই এম ভেৰি প্ৰেক্টিকেল। But more motivation or kotha huniu, if you get all like ho hoi jabo meme kose, that's not going to work. That has to be accompanied by action. Action loboi lagibo, ar jodi apni action noloy, apni motivation e loi thaki jay, tete hole apunar goal to ketiao clear achievement nohoboge, apnar goal to 100% okol dream hoi thaki jabo, and that will be the 10th way in which you are wasting your next APSC attempt. So yar pisot আপোনাক মই 10টা পইণ্ট কৈ দিলো, what is getting wrong and how you should make it right. So if you are making any of these 10 mistakes, please do not, because that is going to be disastrous and only lead to failure. And like I keep saying, I will not sugarcoat my words, but my aim is to make you pass, and that is what I am going to do. Aru, if you do not want to get inside the commercial aspect, you can skip the video, but I will go into the commercial aspect now. So let's move ahead. So how can sandpaper help you in this? It will already quite a few number of student registration amar hoi gol, and this is a very important batch actually, very important batch, especially for students june dhorok more than once teoloke mains likhise but pass kora nai, especially for them. Although the minimum criteria is je apuni prelims ebar pass koriboi laibo, you have to clear prelims once, that is our minimum criteria. But jodi apuni dubar mains likhsar pass hua na, I think it is high time that you get mentorship, and we Sandpaper-Academy for Civil Services are providing you mentorship in our AKSHAY batch. So ami AKSHAY batch ot ki korim apnalokok ami jonaisue je you are going to do live answer writing. You are going to do live answer writing, মানে আপুনি আর মই মিলি পেলাই we will have brainstorm কৰি পেলাই এটা answer কেনেকে লিখে will find out live, 1-to-1 every day. We are going to have mentorship from Monday, Wednesday and Friday. আপুনি মই বহি পেলাই 1-to-1 we are going to sit and write answers together, and on Saturday and Sunday we are going to have mains oriented class.
What does it mean? যে প্ৰিলিমছ পাছ কৰাৰ পিছত যে আমি ঢেৰ মেইনছৰ আমাৰ ছাবজেক্ট আছে, এথিক্স আছে, কিবা আছে, হেন আছে, এইবোৰ যেতিয়া আমি সবে একেলগে পঢ়িব যাওঁ 3 মাহত কমপ্লিট নহয়. So we are going to prepare and strengthen those students mains jone already prelims ebar clear korise, and we are going to start from our mains oriented topic on weekends, Sunday and Saturday, and in weekdays Monday, Wednesday and Friday I am going to sit with you and ami brainstorm korim and ami ekeloge nijor mind to develop korim so that xyz ji kono question ahe ami bhabibo paru amar osore man content thake so that we can write and ace our mains. Also junokol student e etut enroll koribo, they are going to get our prelims crash course for free. We are going to give the prelims crash course for free. Also ebo feature to ase one-on-one mentorship every Monday, Friday, Monday, Wednesday and Friday. Every Monday, Wednesday and Friday you are going to one-on-one mentorship with me. Solving problems, doubts of previous attempts, guidance up to interview, prelims test series, mains answer writing, personal development, mock interview. So all these are going to be there. So both manwe confuse kore je mains answer writing keti arambho kore. Mains answer writing and live answer writing are two different things. Mains answer writing ot moi okol check kori dim apnak. I am only going to check and apuni tat keneke improvement anibo pare moi eta duta statement ot apnak kobo pare. But apunar mind to develop moi mains answer writing ot koribo noaro because iman homoy na thake. You are going to send a paper, I am going to check. Jodi apunar analytical mindset to already develop hoi ase tetia apunak moi correct direction in terms of structure and content আমি shape up কৰিব পাৰো. But যদি আপুনি ভাবে কি কিবা এটা কোৱেশ্চন আহিলে আপুনি বহুত টাইম ভাবিব লাগে, আপোনাক অলপ 2 to 3 minutes লাগে to even think যে মই কি লিখিম, then অকল মেইনছ আনসাৰ ৰাইটিং এৰ আপোনাৰ প্ৰবলেমটো সলভ নহব. You need analytical mindset development and that can only happen when you write under strict supervision. আপোনাক brainstorming কৰিব হিকাম যেতিয়া, only then you will be able to do it under mains answer writing, not under mains answer writing, answer live answer writing. And one-on-one mentorship every Monday, Wednesday and Friday that I am going to do by myself. So Akshay is going to be because this year I have got 14 students jone more than thrice nijor mains likhisile aru pass one asile. This was their third to fourth attempt and this time they have qualified mains, which means that disease to code ase, issue to code ase kobar identify koribole ami paru. So if you want to be a part of Akshay batch, you can just give us a call in 7638032775 and both online and offline mode are available, or you can register yourself in www.sandpaper.guru. We'll give you a call back. And our fees is kept at ₹25,000 for 8 months. That can be given in installments. So that is the minimum I can go because I keep on telling I don't have investment, I am bootstrapped, I have bills to pay, I have loans to repay. So this is the minimum I can go, and I do not think 25,000 will be much when it is compared to the amount of guidance and life-changing mentorship you are going to get under AKSHAY batch. So this is my special batch. I am going to take care of you individually. If you want to be a part of it, please join Sandpaper-Academy. So this will be it, and till then like, share, subscribe. Sandpaper-Academy for civil services. Thank you.